Ooh, that was good. Loose. That. Oh, that was perfect. Chadin. Nice. Dr. Mollik has come to us for curious kind of issue. Does not have any bone anomalies. He has more of a muscular issue. Dr. Mollik, আপনার স্পেশালাইজেশন কিসে? আমি বেসিক্যালি এমবিবিএস, হ্যাঁ ঠিক আছে, তারপর অ্যানাস্থেসিয়া এর উপরে করেছি। পারফেক্ট। একটু দাঁড়াবেন, ওদিকে ঘুরে দেখান এক্স্যাক্টলি কোন জায়গাটায় আপনার ব্যথাটা শুরু হয়েছে। ব্যথাটা শুরু হয়েছিল এই জায়গায় এবং হ্যাঁ বলুন। এটা ইনগুইনাল এরিয়ার উপরে ছিল আর কি। Correct. So Dr. Molliker, what we assume is having quadratus lumborum, right-sided quadratus lumborum strain. Probably because of that, the right quadratus lumborum has become spasmodic. But we should know why there is inguinal pain. If you check anatomy, and you will see that there is a nerve, ilioinguinal nerve, which actually penetrates through and in fact comes in front of quadratus lumborum, goes across the iliac crest and then by the inguinal ligament. And my belief is that because of that spasm, the nerve became hyperactive. So let's see and get him treated so that he can work and do his service for the betterment of the community. We will do a little bit of sacroiliac. Eta aste aste apnar spasm take katabe. Up down. Last. Relax. Ooh, that was good. Done. Awesome. All right, up and down. Usually workload কিরকম থাকে on an average day? কটার থেকে কটায় বেরোন, কটায় বাড়িতে ঢোকেন kind of? Done. এদিকে হাত ধরে ধরে ওপর দিকে তাকিয়ে রিল্যাক্স, ডোন্ট হেল্প মি, লুজ দ্যাট। ও দ্যাট ওয়াজ পারফেক্ট। ছেড়ে দিন। নাইস। লেটস রিলিজ দ্য কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম। আরাম করে, একটু ডিসকমফর্টিং লাগবে, আস্তে আস্তে ওটা ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, at a stretch for the people to understand, মানে I'll take a guess, ধরুন কেউ কার্ডিওথোরাসিকে গেল, তো মোটামুটি অ্যানেস্থেসিওলজির কতক্ষণ টাইম লাগে? লেটস সে একটা ট্রিপল বাইপাস মোটামুটি অন অ্যান অ্যাভারেজ, এটা তো ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রেডিক্ট, অনেক কিছু ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড, অ্যাভারেজ 3 থেকে 4 ঘন্টা। অলরাইট, 1 2 3 4 তুলে আপ, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I'm trying to activate gluteus medius. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I think we should be good. Piriformis is heavily tight, so we have to release the piriformis. আর জি ম্যাক্সটা একটু দেখে নেব, তুলে ধরে রাখুন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You have strength, but endurance is lacking. 1 2 3 4, it is shaking. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Look at how much it is shaking over here. আরেকবার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this shows that he does have strength but does not have the endurance to keep the strength for long duration of time. So problem is, if the pain which was over here and going to the inguinal, it is because of quadratus lumborum strain, but quadratus lumborum is tight. Unfortunately, the gluteus maximus is weak, gluteus medius is weak. So based on certain principles and concepts, we have to strengthen or activate these two muscles and release the quadratus lumborum. That's exactly the exercise that we have to give him. Uthe daniye, and what you have to do is bend forward, check, and let us know you're doing good. ঠিক আছে না? Perfect. All right, much better. We have to give Dr. Mollik certain customized exercise program, and he is going to do this and meet us after a couple weeks time, and so hopefully he'll be fine by that. All right. Thank you so much. Take care. Bye.